This is WYGG 88.1 FM, Asbury Park. We all can agree that raising a family in these times is challenging, with everything being so exposed and accessible through social media and the influence that come along with it. How do we find the balance? Does your child feel confined and has no outlet? Sasha, meet me in the bathroom so we can take our Instagram pics, because you know once I get home they won't let me out. Would your child come to you when they need help? Mom, I'm in trouble and I don't know what to do. Do you know the signs when your child is crying out for help? Mickelson, you don't listen. The school has called me and now I have to attend another school meeting. This time you lose your video games for 2 months. Do you and your family need access to resources? I lost my job. How will we get our bills paid? Does your family have expectations and boundaries for mutual respect and understanding? I am the man of the house, but my family does not respect me. Finally, a show where families can feel supported and get resources for guidance during these troubled times. Presented to you by Good News Community Action. Family Matters, a radio show, aired every Saturday afternoon from 4 p.m. to 5 p.m. A new segment discussing all things and situations relating to families. Family Matters Discussions, a radio show for everyone to listen together. Good afternoon, Good News family. Welcome to Family Matters on Good News Radio, 88.1 FM, Good News Radio in Asbury Park. This program is designated to actively engage you, the community, in meaningful discussions to promote communication, education, empowerment, encouragement, and to elevate our families in every way possible. My name is Elna. I'm your host for the day. I'm happy to be here with you on the fourth Saturday of March. So you know, for Saturdays, we cover financial literacy. And normally I have a co-host with me, Gregory Jean. He's also my realtor partner. Unfortunately, he was unable to be here today. So you just have me. And I hope that's okay. All right. So we wish wellness to Greg where he is, and hopefully next time he can be with us. But we got this, and we're going to continue to move forward. All right. Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans Affaires Famille, dans Radio Bonne Nouvelle. Programme ça, nous mettons les à part pour nous éduquer, pour nous promouvoir communication, pouvoir encourager et puis élever famille nous.
dans Radio Bonne Nouvelle, donc côté Radio Bonne Nouvelle sur 88.1 FM, WYGG, jeudi, c'est 4e samedi dans le mois de mars. Nous comptons ensemble avec nous. Moi, c'est Elna. Et puis, jeudi, c'est jour que nous couvrons littératie finance pour famille, pour aider nous, éduquer nous, pour nous gérer l'argent, nous, tout pareil de l'argent. Mais je dis, nous, 4e samedi, nous comptons gagner ensemble avec nos realtor partners, nous, parce que nous, moi-même, ensemble avec Grégory Jean, nous gagnons licence pour nous aider mon acheter et puis vendre dans l'État de New Jersey. Il est toujours ensemble avec nous chaque 4e samedi, mais je dis, on parle ensemble avec nous, so, nous souhaitons que tout bagaille bien ensemble avec lui, côté lien, mais nous continuons. Je dis, on va discuter financial literacy, littératie finance, et puis ça, nous avons dit, je dis, est-ce que vous parlez si on bagaille que vous pas expecté arriver? So are you ready for the unexpected? Today we're going to be discussing what you need to do to be prepared for the unexpected. So these are the ways that you can listen to Good News Radio. If you have Facebook, which a lot of people have Facebook, you can go to WYGG Good News Radio. If you just have regular internet, you can go to goodnewsradiotv.com. If you just have a phone, you can go to 518-906-1596. OK, mais je que nous écouter radio Bonne Nouvelle, c'est que nous avons internet, donc aller dans goodnewsradiotv.com. Si que nous avons Facebook, nous aller sur WYGG Good News Radio. Ou bien si que c'est téléphone seulement nous gagnons, nous avons le numéro de téléphone 518-906-1596 pour nous écouter radio. Et puis tout le monde connaît que radio, les supporters de monde qui écouter radio. Si que nous avons supporter radio ensemble avec l'argent, nous allons aller sur Cash App. Voyez l'argent monter sur Cash App pour radio 908 489 98 20. 908 489 98 20. So you guys, if you want to support the radio, because the radio is listener supported, you can do so by going to Cash App to 908-489-9820, 908-489-9820, or you can mail your checks to Good News Community Action to 414 Asbury Avenue, Asbury Park, New Jersey, 07712. Again, 414 Asbury Avenue, Asbury Park, New Jersey, 07712. Ou bien nous avons chèque nous dans Good News Community Action 414 Asbury Avenue, Asbury Park, New Jersey. 414 Asbury Avenue, Asbury Park, New Jersey. So moving on, if you guys want to call in while we're on the air, the way you could do that is by calling 732-775-0220 or 732-775-0225. If you do have questions for our guest callers that we're going to have for today, just wait on the line. We're going to try to figure out how to get you through while they're also on the line. Okay, again, the phone numbers are 732-775-0220, 732-775-0225. I just want to run over the resources that I have for you for today. But let me say that in Creole. I forgot to tell my Creole listeners. Si que nous besoin de les radios pendant que nous sous l'air là, numéro de téléphone c'est 732-775-0220. 732-775-0225 encore. Numéro de téléphone radio, si on nous t'a relais pendant que nous discuté information de finance, c'est 732-775-0220 ou bien 732-775-0225. OK, so, gen ressources pour nous. Chaque jour, nous avons ressources pour nous. Chaque samedi, nous toujours chercher les ressources pour nous travailler parce que il y a un paquet de monde qui a besoin d'aide dans la communauté. Nous ne pas connaître qui côté pour chercher aide. So, nous chercher connaître côté aide là et puis nous baou information. Nous espérons que information ça que va prendre et puis on faire ça ouvrir ensemble avec lui pour qu'on joindre aide qui est déjà disponible pour vous. Okay, so we always try to provide resources to those who may need it. We understand that there's a lot of people in our community who needs assistance. And so therefore we work very hard in looking for resources that are out there, and we let you know about it so that you can do with it what you will. Okay.
And most of the stuff that we do find and we provide on the air, they're free, because obviously you need help. So in order for you to really get the kind of help that you need, it needs to be a helping hand and not a burden. So therefore, for the migrants in our community, we have from Essex Regional Educational Services Commission, who has a migrant education program available to all migrants in our area. It's actually in a variety of counties within the state of New Jersey, and one of which is Monmouth County, which is where we live. So if you are a migrant and you are in need of food services, supplies, interpretation services, virtual tutoring, referrals for the health services, transportation, school advocacy, summer school and camp clothing assistance, please give a phone call to 973-405-6262 extension 230. That's 973 405-6262 extension 230. I understand that our callers are on the line. Please put them on hold until we get through with our resources, and then we're going to start. Okay. Again, for the migrants, if you are in need of these resources, call 973-405-6262 extension 230. Si quelqu'un immigrant dans communauté qui besoin aide, nous besoin aide manger, aide interprétation, aide pour yo aider pour qu'à joindre pour qu'à l'école, pour qu'à joindre assurance pour santé, transportation, moun qui pour avoquer pour qu'à l'école, si ti moun ou besoin summer school ou bien summer camp ou bien ou besoin assistance rad pour mettre sous, nous carrelé numéro téléphone 973 405 62 62 973 405 62 62 extension 230. Okay, so Neptune Township is looking for young children, or they're looking for individuals who would like to be camp counselors or role models at the Neptune Rec camp program that they have going on for the summer. So the pay is $16 an hour. The hours are from 8:45 to 3:15. It starts June 24th to August 2nd, Monday through Friday. So if you guys are looking for summer employment while you're out of school and you're of age, you have working papers, feel free to give them a call. 732-869-1202. 732-869-1202. Neptune Township gagne travail pour jeunes moun qui gagne l'âge, qui gagne papier pour le travail, à payer $16 par heure. Il commence 24 juin jusqu'à 2 août, 8h45 du matin jusqu'à 3h15 l'après-midi, à payer $16 par heure. Si que nous gagne intérêt, relais sous numéro de téléphone 732-869-1202. 732-869-1202. Okay, and last week I told you guys about Asbury Park High School, the job fair that's taking place there. They're looking for two types of people to participate in this. They're looking for employers and looking for people who are seeking jobs. Okay, so if you're an employer and you have jobs that you would like to find people to employ for the positions that you have, you should have actually signed up already. But if you missed the deadline and you need to do so, you can call them 732-502-5749. Again, 732-502-5749. If you are seeking for a job, Asbury Park High School is hosting the job fair on Tuesday, March 26th from 11 a.m. to 1 p.m. Okay, you have to sign up. If you want to know how to sign up, you can go to communications@cityofasburypark.com, or you can call phone number 732-502-5749. 732-502-5749. Okay, so we're going to move on with our program. I hope you guys had an opportunity to write down these phone numbers or this information that I gave to you, and that you are able to make the best of it. So I understand that April
is Financial Literacy Awareness Month. We are still in the month of March, but we are doing our Financial Literacy Day on today. So it's okay to get started early, okay? So this is the time for you to take out the time to think about your future, to think about your financial portfolio. What does that look like? You know, what your goals are, what you would like to have accomplished that's going to take some money to be able to do it. So, you know, you should take out some time in your life to make these plans. Okay. So today we're going to talk about, are you ready for the unexpected? When something happens to you, to your family, are you ready to handle it? Okay. And as you all know, anything could happen to anyone at any given time, right? So the question is, when something happens, not if something happens, but when something happens, are you going to be ready to handle that? Okay. Are you going to have the support? Are you going to have the resources to be able to handle whatever that thing is? What are some things that could happen to people? I don't know. You could walk outside of your home and walk out into traffic unexpectedly and get hit by a car or something. That's something that happened to you. And if you were the breadwinner of the family, or the person that's working and bringing home money to take care of everybody in the family, your family is now at a loss for income. So are you ready? Did you have enough saved? Do you know where to go to? Do you know how to handle something like that? Okay. And sometimes an accident is so bad that the person doesn't survive the accident. So that's even more detrimental. So now we're not talking about a few weeks for the breadwinner to recover from their illnesses or from whatever it is that happened to them. But you're talking about they're gone. They have left this earth. And they left children behind, or a wife behind, or a husband, whoever it is. Is your family prepared? Did you prepare your family for the unexpected, for when something happens? Because we're all human beings, you know, our lives are very fleeting, you know, from moment to moment. You don't know what's going to happen. We're here today, gone tomorrow. That is what the Bible says. So are you ready? Are you ready for the unexpected? Well, one way that most families prepare themselves to be ready for the unexpected is they have a plan in place, okay? And that plan usually comes in a form of what's called life insurance. Okay, so they purchase a policy, and the policy allows them to have what's called a death benefit. Okay, so in case something happens, you know, then their remaining family members, the surviving family members, are able to access that and be able to take care of the financial burdens that was left behind. Okay, and there are different types of life insurance policies, but this is what we're going to talk about today. And for that, we do have two very important people standing by on the phone who's going to call in and explain this to you. And I'm very happy to report that, you know, they're both Haitian Creole speaking, so hopefully they can take this conversation and run with it in Creole. And they speak English as well, so they can also translate this information that's being given. And so I'm very happy. First of all, I would like to introduce to you, ladies first, Miss Adeline Frederique. She was born in Haiti and have lived in the U.S. for more than a decade. Okay. She has been an independent agent and been a life insurance agent for over 2 years. She is a professional in helping people to prepare their retirement, protecting themselves and securing their families. She is presently in college and also is a full-time mother of 2. Okay. She advises people on how to maintain a good health by using
natural products. Okay, I'm so with that. Natural products are the way to go. She is the manager of Tech Ed Business and also a member of a platform that offers multiple services. So Adeline is on the line, and I'm going to ask her to hold on to stand by so I can introduce the other important party on the phone, Mr. Daniel Jean Pierre. Okay, and then they can both come on and then introduce themselves to you. So, Mr. Daniel Jean Pierre is a dedicated father of two. He has lived in the U.S. for several decades as well. He is a professional, independent agent and takes pride in helping people both in life and in health insurance for over several years. He is also a member of a platform that offers multiple services. So without further ado, I want you guys to welcome both Adeline Frederick and Mr. Daniel Jean Pierre to Good News Radio's Family Matters. Hello, are you guys there? We are. Hi, Miss Adeline. Thank you so much for being able to be on the air with us today. How are you? I am good, and you? Oh, I'm okay. You know, it's raining out here. It's like soupy outside. You might as well put all that water in a bowl and drink it up. It's so wet outside. But we're here, okay? Because we got important stuff to do. All right, thank you. Yes. And Mr. Daniel, are you there? Mr. Daniel, are you there? Are you able to turn off his line? Because I don't hear him. Okay, Adeline, we can't hear Daniel. So do you want to get started? Tell us a little bit about yourself. You can speak Creole if you want to, Okay. and then we can get started with the conversation. All right, no problem. Thank you so much for welcoming me. So this is a pleasure for me to be here today. So, non pas moi, c'est Adeline Jean que vous dire déjà. Moi, c'est un financial professional. Moi, c'est un life insurance agent. Moi, aider communauté en pile pour arriver à comprendre l'importance qu'il y a dans life insurance et comment avec une assurance est capable de protéger famille et en même temps pour protéger tête pendant y a vivre pendant y a pas mourir on peut utiliser lui pour aider yo et puis en même temps tout si yo pas là en jeu pour capable de protéger famille que yo quitter derrière. So, c'est ça nous fait et nous prend plaisir pour nous faire, pour nous aider la communauté nous à comprendre ça. That's right. And I really appreciate that because, you know, one of the weaknesses of the Black community, okay, and I am going there because I see myself as like someone who likes to, speak out and talk about the things that people don't want to talk about. One of the weaknesses that I have noticed in our community, the Black community, is that we have a lack of preparedness for situations that like what you're talking about. Okay. Yes. There's a lot of young men that have passed away, a lot of fathers who passed away, mothers who passed away, and you see the families are on Facebook, they're on social media raising funds for their funerals, you know. So we always like to think, you know, what were you doing all this time that you were living on this earth, that, you know, life insurance exists for a reason, and this is it right here. And time again, you see this happening. And so why is it so difficult for our community to get that understanding and to move forward and prepare something in case of, you know, something happening to them, which something will happen to them because that's part of life. You know, we live, but then we also die. So, what's going on? Why is it so difficult for us to get that? All right. So, ça, tout, c'est une question que nous tout à posé peut-être la même question. On prend par exemple le cas de 2020, 2021 jusqu'à 2022, gens que pandémie, l'état ravagé en
pile le monde, dans le monde entier. Mais pour nous réaliser en tant que professionnels, nous réaliser que la communauté haïtienne, c'est une communauté qui frappe plus fort. Non seulement nous frapper parce que nous perdons un être qui cher avec nous, et en même temps nous frapper économiquement. Parce que les gens ne savent pas là encore pour te porter, ça va porter dans le foyer. Foyer non seulement perdu lui, et puis en même temps, il perdu ça que tu as porté à foyer vient déséquilibré, tout le monde a souffert, il a souffert émotionnellement, et puis il a souffert tout de manière financière. Donc, nous croyons que c'est un travail colossal, nous gagnons pour nous faire dans la communauté noire, pour nous faire aider les gens comprendre vraiment comment il est important, parce que c'est le bagage arrivé, il va le réaliser qui conséquence ça gagne. Alors, nous là pour ça, comme professionnels et comme petite communauté, vraiment pour nous aider les gens et comprendre la réalité, ça important si, tant qu'on a dit à l'heure, si toutefois il existe, il y a une raison qui fait exister. Il y a un peu de monde qui te perdu famille, mais économiquement, il est arrivé à survivre. Pour quelle raison? Parce que techniquement, on comprend ça. Mais malheureusement, la communauté n'a pas pu comprendre ça. No. Alors, c'est pour ça que nous, l'après-midi, vraiment, pour nous aider dans ce sens. Amen. Thank you for saying that and beautifully said. So I understand that Daniel's phone line is not working, right, Josiah? It's working? You can't hear him too well? Okay. Okay, I don't understand what he's saying. So Adeline, thank you so much. I said Daniel is there. I can hear him. You can hear him? I can't hear him. Okay. So if you can hear him, then that means other people can hear him as well. Can you hear him, Josiah? No, he's not able to hear him. So we're going to continue until we can hear Daniel, okay? So yes, it's so true. I mean, it exists for a reason, but yet people are not getting that. And time again, you know, you see it happening where someone passes away in the family and they were, you know, the one that was supporting the family, and now they're gone. So now this family who had this financial resource in the person don't have it anymore. So now they have to go and apply for social service benefits, you know, because you have to continue living, okay? And not to mention, now it's a burden on other people because now they're having to ask for other people to help them to bury their loved ones. So we don't want to see that happening. And not only that, life insurance is a very good way to build generational wealth. Is that correct, Adeline? Can you talk a little bit about that? You are, yes, you're correct. So, exactement. Life insurance, nous toujours pour plaisir comme dire, nous parlons de death insurance, il y a le life insurance. Qui donc, pendant même la vie là, on doit jouer opportunité là donner. On peut par exemple différents types d'assurance qui gagnent. Il y a term assurance, gagne whole life, et puis gagne annual, et puis gagne en même temps tout final expense. Okay. Maintenant, il y a un bagage qui est important. Là, on prend par exemple un whole life assurance, ça permet, non seulement permettre que vous ayez. Hello? Yes. Can you hear me, Madam Adeline? Oh, now we can hear you now. Now, okay, very good. Oh, okay, Dan, welcome. I gave you this really nice welcome, and then we couldn't hear you, but I'm happy we can hear you now. Very good, very good. Oh, we can hear I you can hear you here now. I can hear you guys very well. Okay, good. So you want to tell us a little bit about yourself? I gave your introduction, but you can go ahead and tell us in Creole about yourself. Ok, merci un peu. Bon, c'est un plaisir pour moi capable avec nous. Moi-même, moi, c'est Daniel Jean-Pierre. Et moi, fait Haïti, moi, grandi à Haïti, moi, grandi encore ici en Amérique. Et moi, en Amérique pour over 30 years. Et moi, very fortunate pour moi capable de rencontrer avec Madame Adeline, qui est réellement dévotée pour les communautés haïtiennes. Et c'est dans le même moment, ça tout m'a
m'a profité remercier nous-mêmes pour le travail que nous avons fait avec la communauté nous. Madame Elna et Monsieur Grégory et tant d'autres encore dans la radio. So, nous prenons décision ça pour nous aider de tout cœur parce que nous-mêmes, nous avons parents par nous qui sont victimes, nous avons des amis qui sont victimes et nous ne pouvons pas aimer l'autre monde victime. De ça, nous connaissons que nous ne pouvons pas partager. Et puis c'est après pour nous dire si nous te connaissons. Yeah, that's right. Yeah. Yeah. Comme Madame Adine t'a expliqué avant déjà. Il y a plus de monde depuis autant de life insurance, li pote un mauvais son dans les oreilles parce qu'il n'y a pas plus qu'on ait plus de détails de lui-même. OK? So, nous pas mais on l'autre seconde passée pour on a subi de un problème qui était supposé que était gain chance pour te faire un effort de lui-même parce que vraiment vrai comme nous qu'a dit, c'est un critique qui dehors. Oui. Et life insurance là gagne pile porte ouvert pour mon yo pour capable comprendre. Il y a monde qui ont assurance dans travail li, mais il pas compte rien de lui. Il y a monde qui recevoir un coupon normal et offrir une assurance. Il pas compte aucun mot de lui-même. C'est là où il a un problème pour y regarder pour ouais ça ou te gagné, c'est pas un bagage capé yo. Oui. Et nous-mêmes nous offrons yo ça pour nous aider à review n'importe assurance que yo gagné déjà. Oui, oui. Okay. Si vous pas assurance, oh sorry. No, it's okay. I'm sorry to cut you off. You said something very important. I think that verse, it's a verse that you just quoted, and I quote it often. For lack of knowledge, my people perish. That's what the Bible says. Yeah. Parce que yo pas connaît, yo pas gagné knowledge, yo pas gagné connaissance, yo péri. So can you help educate our community? First of all, what is life insurance? Let's start there. And then we can go on to the different types because Ms. Adeline was starting to tell us that there's term, there's whole life, there's a IUL, I think she said. I didn't capture the fourth one. So let's start with the definition of what a life insurance is, and then let's break it down, okay? Go ahead. All right. So, yeah, you can continue, sadly. Okay, no, all right. Continue. All right, merci beaucoup, merci. OK. Life insurance, par définition, c'est your protection, your income replacement. Okay. Pour que ça me le life insurance, son income replacement, ça veut dire que si par exemple, ou pas porter, yon papa porter $50,000 dans une famille, $50,000 ça, c'est lui-même qui utilise pour aider payer billes. Maintenant, papa ça, lui pas là encore. On imagine qui sont qui va remplacer $50,000 ça. Et bien, il y a une raison qui fait life insurance important, c'est ça. Ça veut dire que vous pensez avant même d'arriver pour remplacer un comme que vous portez nos familles si vous n'êtes pas là encore un jour. Ou bien si un jour ça t'arrive que vous êtes malade, et bien même comme ça que vous avez cherché à remplacer, ça dépend de qui type de maladie vous faites, ou capable de remplacer la donne pour penser que pendant la vie. OK. Donc, qui offre possibilité ça. OK. Maintenant, comme ça, il y a sur plusieurs façons. Comme ça, que vous décidez pour remplacer ce bataillon encore. Il y a sous forme terme assurance, il y a sous forme whole life, il y a sous forme IUL, il y a sous forme final expense. So, nous prenons lui déjà expliqué tout. Ça veut dire que c'est une assurance au capable de prendre, soit pour 10 ans, soit pour 20 ans, soit pour 30 ans. OK? Donc, l'autre, ça veut dire si toutefois, pendant prendre on va passer 30 ans, ou bien 10 ans, ou bien 20 ans pour arriver, eh bien, ou censé couvrir, famille couvrir, quelle que soit la quantité communauté pour si c'est 50 000, 100 000, 250 000, 2 millions, 1 million, famille ou à couvrir. L'argent ça pour la jeune famille ou là ou pas là encore. Et si toutefois tout, c'est un whole life, tout autant, plan ça à payer. Plan ça que vous te prend qui c'est whole life là, tout autant chaque mois ou toujours payer premium, non? Eh bien,
li pour la vie. Li même li pas gon quantité d'années sous li qui c'est 10 ans ou bien 20 ans ou bien 30 ans. Li couvre net et lorsque le couvre net là, même si ou encore vivre, comme je disais tout à l'heure encore, si vous avez un problème de santé qui m'ont démontré par docteur et que la science est d'accord avec le problème ça que vous gagnez, eh bien ça arrive que vous prenez la donne tout pour prendre soin de tout pendant vivre là. Et respirer à la fois on parle encore ou changer. Okay. Mais on a ici un tout li au fond l'autre possibilité. Mais là dans tout ça que les cash value. Cash value c'est une quantité comme qui a accumulé sous assurance là comme tant comme d'a dit comme bénéfice, comme intérêt, mais intérêt ça c'est bon intérêt compte, mais c'est intérêt pour parce que si par exemple tu gagnes 100 000 ou bien droit après 10 ans, après 20 ans, après 30 ans, pour un cash value qui augmente fait 10 000, ça veut dire pas de 100 000 encore, vous gagnez 110 000. Et si ce pas là encore, faut moi recevoir 100 000 qui te couvre là, plus 10 000 qui te bill dans cash value. Maintenant, nous avons tout, AUL là, il défini comme Index Universal Life. So, AUL là tout, c'est un plan d'assurance, mais qui bill cash value plus rapide. L'homme dit le bill cash value plus rapide. Ça veut dire, si par exemple, non, 10 ans, non, 20 ans, où tu as vraiment, mais prends yon life insurance, ça peut arriver que les billes cash value, par exemple, dans 20 ans, dans 10 ans, on doit saisir, ouais, le cash value de 20 000, de 30 000, de 50 000, et même plus. Mais, pour que moi, dis ça tout, il varie selon non seulement la quantité de coverage, mais en même temps tout, comme on market là, lui-même la évolué. Donc, bref, moi capable de dire, c'est toute définition ça nous gagne pour vraiment life insurance et puis pour qui qualité life insurance qui existe. Gagne tout, il y a un dernier qui est le final expense. Final expense, il n'y a pas tellement comme un coverage qui grand parce que il varie, il est capable de sortir de 20 000 ou bien de 10 000 jusqu'à 50 000 $. Il n'est pas en pile. Okay? Il n'est pas en pile. Mais il y a surtout pour un grand monde qui ont l'âge avancé, côté que n'ont pas bien en pile pour lui, mais au courant juste pour couvrir certaines dépenses qui ont maintenant d'avoir mourir. Par exemple, des gens qui décident, ils disent, bon, you know what? Il pas fonctionner de tout moi pas connaît la mourir qui genre de enterrement au cas moi là si social sécurité non bon pour faire une expense pour 20 000 ou bien pour 30 000 ou bien pour 15 000 juste pour faire enterrement yes et on est capable de faire ça tout et nous pensons bien pour toutes nos licence dans plusieurs états et nous brancher avec plusieurs autres agents qui dans différents états côté que vraiment, quel que soit l'âge et quel que soit besoin, nous sommes capables toujours chiter avant pour nous aider à joindre une solution. Donc, ma question là, pour parler trop, pour si tu as des questions, pour poser des questions, et si Daniel t'a un bagage, il agit. Okay, thank you so much for breaking that down. You really taught me a lot here in a very short period of time, and I'm sure a lot of our listeners are also learning right along with me. One of the things that I've heard over the years is a debate as to which is better between term and whole life. You know, some people say term is better, but some people say whole life is better. Being professionals, what's your advice? What do you think is better? Because I'm pretty sure it's different for different age groups, but you can tell us. Go ahead. Okay. Moi, je dis que tout better. Ça, le côté là. Pour qui ça? Ça dépend des besoins chaque monde. Par exemple, il y a un monde qui a un droit, système qui better pour lui. On peut, par exemple, il y a une femme qui a 40 ans. Elle m'a présenté l'assurance. Il a décidé pour le prendre pour 30 ans. Ils sont professionnels, mais
comme c'est moi me poser la question, me dit pourquoi ça fait 30 ans ou choisi. Il dit attendez, moi j'ai deux petites, une a 10 ans, une a 15 ans. So en 30 ans, ça fait 15 ans, elle a 45 ans, elle a géré tête li, et puis ça qui a 10 ans, elle a 40 ans. Il dit laisse ça yo, que pas besoin encore, soit assurance en mettre campé, ça va dire rien. Et on a possibilité encore, l'autre avantage encore, assurance, ferme assurance en gagné, des compagnies qui vont jusqu'à 20 ans. So, avant 20 ans, on partit dans thème ça ou transformer en whole life. OK. On ne peut pas exemple, seulement qui prend demi-million pour 30 ans. OK? À 30 ans, il y a seulement 60, 70 ans, bien 71 ans. Mais il y a 20 ans devant pour dire, bon, si on n'a pas besoin encore, si on n'a pas encore, ça va causer grand chose, puisque il y a tout déjà grand monde. Bon, seulement 100 000 pour me former la whole life, juste pour me capable de joindre l'emballage encore bien pour faire un thème. On a une liberté, tout le capable de faire ça. So, c'est une raison qui fait moins dur. Ça va dépendre de besoin chaque monde. Comme nous doit c'est plus bon. Comme ça tout, le monde qui doit dire ah, on est pas un terme. Et puis après tout on gonne bagaille encore. Bon tout bon si on là même si le coûte plus cher, même si le pisse, même si le pipiti, c'est ça m'a autant que doit pipiti, mais bon tout prendre on connaît tout autant me me rassurer. Bien monde tout que doit dire bon, you know what, moi j'ai business dans tête moi pour me faire dans 10 ans, dans 20 ans. Aïe là dit me le cash value plus rapide. Bon moi aïe plutôt comme ça pour me capable joindre plus cash value là-dedans. Si vous voulez faire un bagage mon 40e bras. Okay. Daniel, anything you want to add? Oui, je peux ajouter un petit accent aigu. Au contraire, moi, j'ai un parler ici que je t'ai écrit pas trop longtemps de cela. Et monsieur a son docteur, il était pas travailler trop en parole de lui-même, mais son docteur était les mandats de qui ça le pense, il dit il a juste besoin d'un parler ici pour 30 ans. Et monsieur dans early, monsieur dans late quarantaine. L'aime dit monsieur pour qui ça parce que c'est un monde reconnaît, monsieur dit il pas expect pour vivre over 30 years. Oh. Ce qui veut dire tout le monde a un choix yo. Donc nous-mêmes devoir pas nous, c'est pour nous éduquer mon yo. C'est pas nous juste pour tomber à barre pour nous dire yo, mais ça pour. Non, nous trancher, nous faire ouais plusieurs qualités pour même pour faire choix. Si nous ta ouais choix ça donc monde n'a vraiment vrai qui dans quarantaine, qui dans trentaine, li demander un terme nous plus élaborer toujours pour nous montrer mais qui l'autre choix gagner toujours. Et assurance là commence de newborn depuis que mon a fait depuis que social li ou doit pour assurance pour lui. Pour quelle raison? Right. Si mon a fait il pas gain bon qui j'aime ça dire c'est pour maladie li vierge pas ça? Donc ou pour assurance comme ça pour ti mon depuis le jeune là la prêter pour là qui pas jamais changer un penny de plus que comme la paie. Mais on monde qui pour assurance de newborn, on monde qui pour assurance 20 ans, on monde qui pour assurance 40 ans, chaque prix ça est différent. Parce que 20 ans, il n'y a pas d'opportunité, nous bonnes gagner. 40 ans tout de même, pas d'opportunité, 20 ans gagner. Vous comprenez? Ou dans 40 ans, il y a une maladie, ou il y a une chance quand même pour nos médicaments. Donc, c'est tout avantage ça qui gagne dans l'assurance, dans l'opportunité que nous gagnons. Et ça que je dis, plus bonheur, c'était yesterday. Pour quelle raison? Je dis là, je n'ai pas fini, pour pas jamais qu'on doit avoir mal tête, l'on pense que son simple mal tête, pourtant son maladie qu'a développé. And let me ask you this: so, can someone have term and whole life, or can somebody have any of these policies at the same time? Is that something that's allowed? Yes. Yes, ou doit gagner un term et puis ou vient convert it to a whole life. Ou gagne un time frame, comme madame te dit earlier. Ou doit gagner et pour gagner 20 ans pour changer. So you just go, you're graduating basically. You're graduating from this to this, but you can't hold all of them at the same time. Because the way that she explained it, I see the benefits in each one. Yes.
Yes, pour moi, pour une question, oui, on est capable de gagner plusieurs assurances. Ça veut dire pas gagner, comment on dit ça? Si par exemple, vous voulez gagner un terme ou un terme, si vous voulez gagner en même temps gagner un terme ou gagner un IUL, par exemple, on est capable de gagner les deux à la fois. Mhm. C'est pas un problème. C'est pas un Ok. problème. So, you n'ont pas encore m'a dit, mon Dieu, c'est que il y a des gens qui connaissent des problèmes, ils font stroke, ils disent, ouais, moi-même, je fais stroke, je ne sais pas quoi pour moi. Mhm. Mhm. Ça peut bien pour voir, il ne doit pas même à un monde qui healthy. Mhm. Mais ça pas veut dire pas gagner. Donc, nous avons toujours de chercher pour jouer un bagage pour vous, même si c'est petit, mais l'essentiel, c'est que vous avez un bagage qui couvre. Mhm. Mais Yeah, ça so, qui pour moun qui est dans bonne santé avec moun qui pas dans bonne santé hein, Oui. li ka coûter moins ou bien plus cob. C'est pas vrai? oui, Oui. plus Au on santé. Go ahead. Au contraire, ou attaque un bon sujet là, Madame Edna. Donc, moi-même, moi, c'est un garçon, pas vrai? Et nous deux, nous, c'est deux filles. Si nous avons même l'âge, ok? Nous prenons assurance fille à meilleur marché que garçon. Nous connaissons ça, ouais? Yeah. Ok? Et encore une autre fois, nous avons deux filles là, tous les deux qui ont 30 ans. Il y a pour assurance, il y a assurance cap, même on paye de plus que l'autre. Vous comprenez ça, ouais? Pour quelle raison? Ok, pour quelle raison? Ok. Pour quelle raison? Nous deux avons 30 ans, mais santé nous, ne doit pas même genre. Ok. Il y a nous qui doit te give birth déjà, qui te bail naissance déjà, à cause de bail naissance, il doit te faire attention. Même si parfois c'est pendant ou c'est dans transition, en tension vient faite, après ça, ou vient normal, mais il était dans le record. Il y a explication pour bail, parce que j'en ai dit avant, l'heure où écrit on parle ici, il y a allé dans medical record pour faire research. C'est là où on va détailler prix premium pour le coûter. Oh, et ça fait besoin de toute information docteur ou bagay comme ça le faire application. Voilà. OK. Voilà. OK, so, c'est comme ça lié. Si c'était tant que moi-même qui ont un agent qui t'a bon assurance, madame a dit agent, la bonne assurance, il pas bon, il pas fait sens. Vous comprenez? So, il y a un règlement et c'est dans le règlement système ça, n'importe client passé avant le bon parler. Okay. C'est compris? Yeah. Yes, very much so. Thank you for that explanation. So earlier, right, you started to touch on something about the insurance that people have on the job, right? Yes. Can you talk a little bit more about that? Because a lot of people do rely on what, their job offers to them and they think that's enough, or they opted out and they don't even have anything, not even on the job. So can you talk a little bit about what you were getting at with that? OK. Premièrement, l'homme dans notre travail, most likely, il y a une assurance, c'est un certificat que bali parce qu'il y a un groupe assurance. Et l'assurance est limitée. OK. On nous dit, vous avez pour une assurance $500,000. Ou pas gagner un travail. Vous comprenez? Et non, on top of that, ou avez assurance dans le travail, l'heure quitte le travail là pour une raison, ou pas gagner assurance non encore. Ça fini parce qu'on pas travailler encore. Assurance non fini. Okay. Parce qu'on pas travailler encore. Il y a un nombre de temps au bas pour faire une sorte de rollover. Et temps pas long. Okay. So what, go ahead. En plus de ça, assurance gain dans travail, il y a une condition. Donc assurance gain dans travail, c'est gain doit c'est si ou gain un accident qui va dans travail ou pas vivre encore and then il récompense ses familles. Il y a plus de monde qui pas connaît ça. OK? So si on moun fait un accident pendant yon non travail, yon employé yon nan travail là, yon gagne assurance ça nan travail là qui dit si ou fait un accident. So yon supposé payer l'argent by famille ou bien by moun nan. So si moun a vivre, moun a fait accident, la vivre. Mais il toujours il couvre de assurance là. Comme ça moun nan doit pas vivre encore tout pour c'est la famille pour gagner. Et parfois tout famille pas connaît si moun a assurance dans travail. Okay, so that's a good point. That's a very, very good point that you're raising, because
people, they keep secrets, right? They don't talk to each other, even family members. The wife doesn't talk to the husband doesn't talk to the wife, the parents don't talk to the children who are of age or able to understand these things and can help them. Everybody's living this secret life, right? So Yes. let's talk about that. What does that look like when there's insurance on the job and the person passes away and the family didn't know that there was protection? So how can they find out? An ken de find out, si yo bon moun nan travay la ki konen, parfois se yo moun ki bon nouvel, then sa vin bon wake up call and then we'll find out. Depi wal nan travay la vreman vwe pou mande informasyon, yo suppose bon informasyon. Men si ou pa mande, ton kou proverbe la ki di ou pa chèche konen, ou pa bjwen. E mwen kon exemple, ton kou moun ki pat kriyam, men li te perdu pitit li te majeur, li te gen assurance, au kontrèr. Li te gen assurance là, c'est pas de travail li te gen, te assurance li te prend. Et bon chance pour lui que te prend assurance là, li te gen 5 ans la payer et li vient mourir. Maman te oublié de assurance ça. Et puis là tout gen quelques mois elle pas payer. Mais ça qui te couvrir, c'est cash value li gen hein. Nous gen un pile détail pour nous aller, bon chaque cas est différent. Cash value te gen, c'est commencer payer pour lui. Mais cash value on vient win out. De temps en temps, il pas payé, cash value on payé pour lui, qu'on a vient pas gagner dans cash value encore, il vient voir un dernier lettre bali que il gagne une date s'il pas payé, il pas bien assurance encore. Et puis il vient mourir avant date pour te payer. Imagine qu'on est un monde ça doué assurance là. Et puis, parents, famille pour le faire quoi parce qu'il est mort. Pour quelle raison d'après vous-même? Parce que date yo voye bali on nous dit parce que vous connaissez n'importe assurance ou assurance machine, assurance car n'importe assurance là. Ou pas payer mon délai voye ba d'accord do day. Yeah. Mais le jour ou gain pour payer à 11h59. Si vous mourir report là dit vous mourir à 11h58. Devinez ce qui va passer. Au couvri. Au couvri, voilà. Yeah. So, dans ce sens, maman te get retiré idéal parce qu'elle connaît puis elle n'a pas payé pour quelques mois. Et sur les commandos, c'est pas un client qui paye. Moi, relais pour lui. Oui, il était un policy actif, mais il était en balance d'eau. On est en lien de toucher chèque. Ça va faire seulement juste retirer 3 mois que il était doué, non, comme pour le toucher. Okay, I understand that. So, il y a un pile cas, parfois, ça dépend de demande, ça dépend de cas pour une solution. Yeah. Wow. Yeah. This is these are very, very important. This is a very important discussion, and I feel like we need to continue this discussion. Next month is not a good month, but maybe the month after that, you guys can come back and go into more detail and then give opportunity for people to call in and ask questions. Adeline, were you going to say something? Did I hear you? Exactement, Elna, merci. Ça que moi te voulais dire, c'est toujours important, les rapports assurance, pour prendre, non, si vous avez un monde qui parle de langue, vous comprenez, c'est important pour essayer de prendre la monde ça, pour qu'il soit, parce que là, on va arriver, monde ça n'a pas accompagné. Mais si vous prenez le moment comme si vous ne pas reconnaître, imagine on bagay comme ça dans cas monsieur Daniel s'est expliqué il était doit arriver mon dit on pas payer un bagay il juste parler et puis il perdu $100,000. Donc il est important vraiment pour nous dire surtout avec monde qui capable continuer à accompagner nous jusqu'au bout. Yeah. I agree with that because sometimes when there's a language barrier or lack of understanding, they just give you these documents that they typically have their attorneys reviewing to tell them what to do and where to sign and what they should be looking out for. They'll hand it to foreigners and people who don't read English and say, here, sign at the X, sign here, and you have no idea what you're signing. So yes, I totally agree with that.
and I always tell our listeners, there was a law that was passed earlier this year. I think it was the end of last year, actually, that says any document, any form that is being given to you for you to sign, for you to take an important decision, you need to have it in your language. It's the law. They have to give it to you in your language so you can have time to review it and to know what's there and ask questions, okay, so you can understand what you're signing. So it's very important what you just said, and I thank you for saying it. And hopefully our listeners are listening, okay, and they are heeding this very important suggestion that you're making, that they should engage in business with people who can explain to you exactly what is going on so you can make an informed decision. So, how do we get in contact with Mr. Daniel and Miss Adeline? Okay, the way to do so. All right. So, go ahead, you guys. You want to give your phone numbers in English and in Creole? OK, bon, OK, nous gen doit contacter nous dans 321 508 1232. That will be 321 508 1232. Nous gen doit contacter nous dans 407 541 7782. That will be 407 541 7782. Et on l'autre numéro encore, nous doit contacter nous dans 718 938 5752. That will be 718 938 5752. N'importe genre nous carré pour n'importe question nous gagne, n'importe aide que nous gagne, n'a toujours en position pour nous capables de faire de mieux pour aider nous. N'importe ce gagne, ou gon assurance déjà, quelque de travail, de assurance que te voyez Flowers Barou, parfois ou pas connaît ce gagne. Nous gagne doit review avant, nous gagne doit garder pour, nous gagne doit donner n'importe genre, pas hésiter de les. Okay. Thank you so much, you guys. And I'm going to invite you to come back, hopefully the month of May. I'm thinking the month of May to come back on the fourth Saturday. We're going to coordinate. We'll coordinate it. We'll figure it out, what date. If that date's not going to work out, another date. That could work out. That way we can give opportunity for people to call in with their questions. Okay, because they might have specific questions, like you gave specific examples. They might have their own examples that they're looking for answers to. So we want to give them opportunity to be able to connect with you directly on the air to ask those questions. Because when they ask a question, someone else might be shy and not want to ask the question, but they could have the same question. You know what I'm saying? So we're gonna invite you guys to come back if you will. I would really appreciate it. Yes, au contraire, m'a regardé pour moi samedi 25 mai, nous book pour un séminaire. Okay. But n'a fait possible non parce que il faut qu'on finisse final. Et moi connais qui gens que vous sensible pour communiquer la madame Edna, n'a toujours fait best nous pour nous capables mettre ensemble pour nous aider communautaires. Okay, yes, absolutely. We love our Haitian people. We love our community. We love all people, and we want people to be knowledgeable in these things, and we want them to plan and to be ready for situations that will happen in life, because like we said, it's not if it happens, but when it happens. And when it happens, we want you to be ready. So I want to thank Ms. Adeline and Mr. Daniel for coming on Family Matters, for educating us and for helping us to understand the different life insurance policies that are out there, that are available to us, that we can make the best use of for our families. So they gave you their phone numbers. If you're interested in reaching out to them, one of the numbers that I captured was 718-938-5752, 718-938-5752, or 407-541-7782. 407-541-7782. And I want to thank them very much for being on the air with us this afternoon.
and you guys as well. Thank you for listening. Thank you for allowing us into your home. This was Family Matters on Good News Radio 88.1 FM. I wish you guys a wonderful afternoon. Thank you so much, Ms. Adeline and Mr. Daniel. You guys, you're welcome. You made a friend here at Family Matters. You're welcome to come on whenever you're available to do so. Thank Thank you you a very lot. much. Thank you, Gregory. That was a pleasure to us to be here tonight, and we hope to see you again, or we will be back. Okay, thank Yeah. you. You guys Appreciate stay it, you blessed. guys. It's why it's with us. Okay. All right. So have a good afternoon, you guys. Enjoy your weekend. All right, Thank thank you. you. All right. You Take as well. care. All right, my good news people. Thank you so much again for the opportunity to have this program again and for your listening ear. Hopefully you were able to glean some of that information and are able to make the best use of it for your families. Again, this was Elna with Family Matters on Good News Radio. Have a great afternoon. We know we don't get depressed. Here's what we call our golden rule. Have faith in you and the things you do. You won't go wrong. Oh no, this is our family jewel. We are family. Sing it to me. I got all my sisters with me. Sing it to me. We are family. I can hear you, God. Tell everybody say, ooh, we have faith in you and the things you do. Hey, hey, I got all my sisters with me. Oh, we are family. Get up, y'all. We all can agree that raising a family in these times is challenging. With everything being so exposed and accessible through social media and the influence that come along with it, how do we find the balance? Does your child feel confined and has no outlet? Sasha, meet me in the bathroom so we can take our Instagram pics. Because you know once I get home, they won't let me out. Would your child come to you when they need help? Mom, I'm in trouble and I don't know what to do. Do you know the signs when your child is crying out for help? Nicholson, you don't listen. The school has called me and now I have to attend another school meeting. This time you lose your video games for 2 months. Do you and your family need access to resources? I lost my job. How will we get our bills paid? Does your family have expectations and boundaries for mutual respect and understanding? I am the man of the house, but my family does not respect me. Finally, a show where families can feel supported and get resources for guidance during these troubled times. Presented to you by Good News Community Action. Family Matters, a radio show, aired every Saturday afternoon from 4 p.m. to 5 p.m. A new segment discussing all things and situations relating to families. Family Matters Discussions, a radio show for everyone to listen together. This is WYGG 88.1 FM, Asbury Park.